right? I hope it is audible. It has to be understood that when the subject of economy has evolved, right, economics has evolved, it evolved with capitalistic principles itself. Now, how capitalistic principles, asal subject capitalistic principles era evolve ayindante, that you have to understand some political context. In the medieval times and in the ancient times, look, before human being formed an association into a society, we used to be living in the state of nature where Matsya Nyaya or Jangal Raj system used to prevail. After that, we entered into medieval times. Slowly, kings used to capture everything, right? It came under the domination of king, and king used to be the ultimate power. Everything, whatever the land that is available under his kingdom, used to be under the name of the so-called king. There is no concept of individual property at all. Over a period of time, by the time of 13th century, 14th century, 15th century, as industrial revolution started coming up, so industrial revolution started way back in 1450 in the Western world, particularly in Europe. Now, as the capitalism started growing on, as industrialism started growing on, now because of this industrialization, they required individual property. Why? If there is no individual property, if everything is controlled by the so-called king, now there is no point of having a market. Market అనేది ఉండదు. What do I mean to say? Now see, whenever industrialization is happening, there will be more goods to produce, more goods will be produced, and there should be market for these goods. Otherwise, your industries are not going to sustain. Now, in order to have market for these goods, people should have their own wealth. What do I mean by wealth? They should have their own property. It should not be under the hands of the so-called king. రాజు దగ్గరే మొత్తం అన్నీ కూడా రాజు దగ్గరే కంట్రోల్ చేసే విధానంగా ఉంటే అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది? రాజు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం ఉండే ల్యాండ్, తన రాజ్యంలో ఉండే ల్యాండ్ అంతా తన పేరుపైనే తీసుకుంటాడు. కాబట్టి ప్రజల దగ్గర ఏమీ ప్రాపర్టీ ఉండదు, ప్రజల దగ్గర ఏమీ వెల్త్ ఉండదు. అటువంటి సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే, ఏవైతే గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారో ఆ గూడ్స్కి మార్కెట్ ఉండదు. గూడ్స్కి మార్కెట్ లేదు అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు హాల్ట్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బాగా జరగాలి అంటే మార్కెట్ బాగా ఉండాలి, రైట్? నౌ ఫర్ దట్ వాట్ ద వెస్టర్న్ పీపుల్ డిడ్ ఈస్ దే స్టార్టెడ్ స్లోలీ ఆస్కింగ్ ఫర్ రీఫార్మ్స్. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఇరాన్లో రీఫార్మ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు మాషామిని చనిపోయిన తర్వాత, ఆ విధంగా 15th సెంచరీలోనే పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ రీఫార్మ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ రీఫార్మ్స్? ఫ్రమ్ మోనార్కీ, కింగ్ చేతుల్లో నుంచి దే సెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ డెమోక్రసీ అనేసి దే ఆస్క్డ్. నౌ వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ? ఇన్ డెమోక్రసీ people will be having the power, not the monarch. As a result, slowly, reforms has happened and democracy has come, and now property has went into the hands of the individuals. From that day onwards, the concept of individual property అనేది evolve అవుతూ వచ్చింది. ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ, ల్యాండ్ నాది, ఈ వస్తువు నాది అనేది ఒకటి, నాది నీది అనేది evolve అవుతూ వచ్చింది, రైట్? అట్ దట్ టైమ్, బిఫోర్ దట్ టైమ్, there was nothing this system. So if you look at this concept, what I mean to say is, if you look at this concept, what is I am saying is, now this industrialization has led to the individual property. Now from this system arose capitalism. Capitalism అనేది ఇక్కడ నుంచే grow అయింది. This is the capitalist who has introduced huge money in the industries. As a result, they are controlling the economics. Industries పెట్టేదే capitalists, right? As a result, they started controlling, and what they demanded is, they demanded that there should be no government interference. అసలు గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండకూడదు ఈ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్లోను, ఈ గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అనేసి దే స్టార్టెడ్ డిమాండింగ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్, డెమోక్రసీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒక క్యాపిటలిస్టిక్ సిద్ధాంతం నుంచి వచ్చిన ఫిలాసఫీనే డెమోక్రసీ, రైట్? ఇప్పుడు ఆ గూడ్స్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామో, అది మొత్తం మా హ్యాండ్స్లోనే ఉండాలి, క్యాపిటలిస్ట్ చేతుల్లోనే ఉండాలి. దెర్ షుడ్ బి నో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రమ్ ద 15th century to 19th century, mid of 19th century, this system continued without any hindrance, which means capitalism started continuing. And who is the father who has propounded these principles of capitalistic economy is Adam Smith. Adam Smith is the first person to write a book in economics which said that there should be free hand to market.
రైట్. మార్కెట్కి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉండాలి. ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉండడం అంటే ఏంటి? దేర్ షుడ్ బి నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ టు హోల్డ్ ద హ్యాండ్. ఈ హ్యాండ్ మీరు ఫ్రీగా వదిలేయండి. లెట్ ద ఫ్రీ హ్యాండ్ విల్ డిసైడ్ వాట్ షుడ్ బి ద ప్రొడక్షన్, వాట్ షుడ్ బి ద మోడ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ కంట్రోలింగ్ హ్యాండ్, కంట్రోల్ చేసే హ్యాండ్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్. కంట్రోల్ చేసే హ్యాండ్ ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రోలింగ్ హ్యాండ్? దట్ కంట్రోలింగ్ హ్యాండ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్. ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు, ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు మార్కెట్ని? ఒక రెగ్యులేటింగ్ చేసే ఏజెన్సీ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది గవర్నమెంట్. నౌ వాట్ దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దేర్ షుడ్ బి నో రెగ్యులేటింగ్ ఏజెన్సీ, ఇట్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ ఫ్రీ టు ద మార్కెట్. సో ఫ్రీ మార్కెట్ హ్యాండ్ ఉండాలి అనేసి దే స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్. రైట్. నౌ ఆడమ్ స్మిత్ హ్యాస్ రిటన్ ఎ బుక్ నోన్ యాజ్ ద వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్. In this wealth of nations, he described these principles of economy. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఏదైతే చదివామో, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్స్? ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇందులో కేవలం క్యాపిటలిస్ట్ మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఎక్కడున్నాయంటే ఆడమ్ స్మిత్ గారు రాసినటువంటి వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే బుక్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కనుక ఆ రోజు నుంచి ఆడమ్ స్మిత్ ఏమంటాం? ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేసి అంటాం. ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. సో సిన్స్ దెన్ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ స్టార్టెడ్ గెయినింగ్ ఇట్స్ ట్రాక్షన్. అప్పటి వరకు ఉండేది, బట్ దట్ వాజ్ వెరీ కన్ఫైన్డ్. దెర్ వర్ నో ప్రిన్సిపల్స్ దట్ వర్ హ్యావింగ్. బట్ ఆడమ్ స్మిత్ in his through this book The Wealth of Nations, they started discussing about economics at a very serious level. Right. Now this system continued very well until the mid of 19th century. But what happened way back in 1920 is a great depression has happened in USA. గ్రేట్ డిప్రెషన్, ప్రపంచంలో ఆర్థిక మాంద్యం అనేది జరిగింది 1920 సమయానికి. నౌ వాట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ డిప్రెషన్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ ఫాలన్ వెరీ సిక్ అండ్ దెర్ వాజ్ నో ఫుడ్ టు ఈట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ అండ్ దే పెరిష్డ్. రైట్. చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ వల్ల. యాజ్ ఎ రిజల్ట్, now people started thinking about the principles which Adam Smith has said. Adam Smith చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ప్రిన్సిపల్స్, ఏ ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు ఆయన? గివ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు ద మార్కెట్. Now people are not having the required goods. As a result, they were perishing. What is that required goods? Food to eat. That is not available. Why that is not available? Because the principles that Adam Smith has set have failed totally. What are the principles that Adam Smith has said? ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా కూడా మార్కెటే చేస్తుంది, మీరేం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకండి అని చేసి చెప్పాడు పెద్ద ఆయన. ఆ విధంగానే ఫాలో అయ్యారు. 4 centuries they have followed. 420 years they followed this rule. But this rule has not helped the people when there was a great depression. As a result, millions of people were under starvation and people were dying like flies. At that point of time, people started thinking that there is some problem in this model of economics. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ అనేసి వాళ్ళు గమనించారు. ఏ ప్రాబ్లం అంటే, దే రియలైజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ market will always focus on profits and they don't care about the welfare of people. ప్రజల గురించి మార్కెట్ ఇప్పుడు ఆలోచించదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ COVID-19. Look at what happened during COVID-19. Right? Look at the migration crisis that COVID has created. Why? Market will not care for the welfare of the people. They look for the profits. As a result, when the Great Depression has happened, market forces didn't care about the welfare of the people because they were just looking at the market లో డిమాండ్ ఉందా లేదా అని మాత్రమే చూస్తున్నారు. డిమాండ్ లేకపోవడం వల్ల ఏం చేశారు? ప్రొడక్షన్ అంతా స్టాప్ చేశారు. ప్రొడక్షన్ స్టాప్ చేసే సమయానికి గూడ్స్ అనేటివి రిక్వైర్డ్ నెంబర్లో లేదు, కనుక ప్రజలు అనేవారు ఆకలి బాధలతో చనిపోయారు. ఇది జరిగింది. Now they started having a serious discussion. The thinkers of economics, they started having a serious discussion and they started thinking about an alternative principles to Adam Smith. And there was one famous person known as John Maynard Keynes. J.M. Keynes antamiyani. John Maynard Keynes. He has written one famous book known as The Poverty, Unemployment, Money in Economy అనే బుక్ ఈయన రాయడం జరిగింది. ఈ బుక్లో ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏం చేశాడంటే,
he started speaking about something called welfare economics. Welfare economics. And he said to the people, he was a famous economist, and he said to the people, look, the economics that you are following, the principles, remember, whenever I use the term economics, that means principles. The economics that you are following have failed to meet or to look at the welfare of the people, hence this model is a failure model. In future, to avoid these type of situations, there should be one force which will be coming outside and regulating the market, and that force should be the government. So John Maynard Keynes clearly said that there should be government's intervention in the functioning of the market. From that day onwards, welfare economics started coming. Whenever government is coming, he said that at times government should look at production and distribution. It should not leave everything to the market. Everything to the market. If everything is left to the market, people are going to die. As a result, government should come and government should give that hand-holding support. This gave rise to next debate, that is from capitalist type of economics. They started discussing about the socialist type of economics and then communist type of economics. Now, socialism is speaking something about welfare economics. As Maynard Keynes said that government should play a crucial role along with the private agencies in the production and distribution, and that principles are known as socialist principles or socialist economics. Now, at the same time, there was one more person in the West. Now he is from Germany, known as Karl Marx, and he has propounded a theory known as communism. What is this communism? Is he has observed how capitalism is working, and he have found out one reality that in capitalism only few people are getting advantage, or only few people are getting benefited. In this benefit, majority of the workers are getting alienated from their work. చాలా మంది వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు, వారు శ్రమంతా క్యాపిటలిస్ట్ అనేవాళ్ళు దోపిడీ చేస్తున్నారు అనేసి చెప్పాడు. కనుక హీ హ్యాస్ ప్రపోండెడ్ వన్ న్యూ థియరీ కాల్డ్ యాజ్ మార్క్సిజం అంటాం. అదే మనం ఎకనామిక్ టర్మ్స్ లో తీసుకుంటే దాన్ని కమ్యూనిజం అనేసి అంటాం. సో హీ ప్రపోండెడ్ వన్ టర్మ్ కాల్డ్ కమ్యూనిజం, అండ్ హీ సెడ్ దట్ there should be no private player at all, that is capitalist. Everything has to be controlled by the community. Community will be taking part of this, right? Now this community in economics you call it as government again. Unfortunately you call that as government. Why unfortunately? That has some different connotation that you will study in political science if you are a political science student. But the thing is, so community, which means there will be no role of government at all, but only private players at all. Only government will be there. Government will be the boss. Every land will be under the government. Everything will be depending upon the government. Just like the monarchical system, communism is nothing but now the government is handling everything. There will be no individual property, but everyone will work and everyone will take as per their requirements. That is what communism is. So from this model, there are three types of economics that has been developed based on the production and based on the distribution. Three types of who has to produce and who has to distribute. If it is a private player altogether, that type of principles or economics, you call it as capitalistic economies, and the father of this economics is Adam Smith. If it is entirely by government, no private player at all, then that you call it as communism, communist economy. If there is a combination of private plus government, you call it as mixed economy, or you call it as the so-called socialistic economy, right? These are the examples. This is what economics is. These are the principles depending upon which type of things is, right? This is what three types of economics: capitalist economy, communist economics, mixed economics, right? I hope you got understood. ఏం లేదండి, ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తే ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో, ఎకనామిక్స్ అంటే ఏం లేదు, అది ఒక ప్రిన్సిపల్స్. ఏం ప్రిన్సిపల్స్ అంటే దేస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ డిటర్మైన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పే దాన్ని బేస్ చేసుకొని
ఎకనామిక్స్ అనేటివి 3 రకాల ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్కి వదిలిపెట్టండి అని చెప్పేది వచ్చేసి క్యాపిటలిజం, మొత్తం గవర్నమెంట్కే వదిలిపెట్టండి అని చెప్పేది కమ్యూనిజం, మొత్తం ఈక్వల్ రూల్ చేయాలి ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేది సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ. సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ ఆర్జుడు ఎవరు అంటే జాన్ మైనార్డ్ కీన్స్, క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీస్ ఆర్జుడు ఎవరు అంటే మన అడమ్ స్మిత్, కమ్యూనిస్ట్ ఎకానమీస్ అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకొని ఉంటాయన్నమాట. రైట్, ఫర్ ద ఫస్ట్ 4 centuries అప్ టు 400 ఆల్మోస్ట్ 420 years క్యాపిటలిజం అనేది డామినేటింగ్ గా ఉంది. తర్వాత మిక్స్డ్ ఎకానమీస్ వచ్చాయి, కమ్యూనిస్ట్ ఎకానమీస్ కూడా కొన్ని చోట్ల వచ్చాయి. కమ్యూనిస్ట్ ఎకానమీస్ ఎక్కడ వచ్చాయి అంటే పర్టికులర్గా అక్టోబర్ రెవల్యూషన్ 1917లో రష్యాలో అక్టోబర్ రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఆ రెవల్యూషన్ నుంచి కమ్యూనిజం అనేది వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్లోలీ టుడే ద మార్కెట్ హ్యాస్ టర్న్డ్ అవుట్. దేర్ ఇస్ నో స్ట్రిక్ట్లీ 1 minute guys. Right. So today there is no strict capitalistic economy, no strict communist economy. Almost all the economies are mixed economies or socialistic economies. Right. That is the thing that you have to understand. The second thing that I wanted to note here is, now Adam Smith said that leave free hand to the market forces, and those market forces are going to determine the production and distribution. I said this. Right. That is what Adam Smith said. Now Adam Smith said that there should be no external force and leave it to the market itself, and now this market itself will determine the mode of production, the prices and distribution. So this type of way of economies, I call it as capitalistic economies, and this type of economies are known as the role played by the invisible hand. There is one term called invisible hand. Invisible hand అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. What is this invisible hand? The hand will not be visible. What do that mean? There will be no external hand. If there is external hand, the hand will be visible. What is that external hand? Government. Now, in this economics, there is no external hand which is coming and determining the economics. As a result, the market itself will determine the mode of production and mode of distribution. Now, this type of market itself determining the mode of production and distribution is known as invisible hand. ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్. హ్యాండ్ కనిపించదు అనేసి అంటున్నాం. హ్యాండ్ కనిపించదు అంటే దెర్ ఈజ్ నో రెగ్యులేటింగ్ ఏజెన్సీ అని అర్థం. మరి ఎందుకు కనిపించదు ఇక్కడ అంటే మార్కెటే అనలైజ్ చేసుకుని మార్కెటే డిమాండ్ ఎంత ఉంది, ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామని మార్కెట్ ఆటోమేటిక్గా సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ ఏజెన్సీగా ఉంటుంది కనుక ఆ హ్యాండ్ అనేది ప్రజలకు కనిపించదు, ఆ హ్యాండ్ అనేది బయటికి కనిపించదు. ఇంతే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, వీరికే ఇవ్వాలి అనేసి ఏదైనా లిమిటేషన్స్ పెడుతున్నారంటే దాన్ని ఏమంటాం? విజిబుల్ హ్యాండ్. వాట్ ఈస్ దట్ విజిబుల్ హ్యాండ్? రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం. Visible hand is government. Invisible hand is market forces determining itself the mode of production and distribution. This is one important term that you have to remember. That is again from Adam Smith's book. So Adam Smith has famously said about this invisible hand. What is this invisible hand? Market forces itself determining the mode of production, mode of distribution, and itself will determine the prices based on the demand. As there is no external hand, what is that external hand? Market to determine this. This concept is known as the invisible hand of Adam Smith. That means like pressure group which influence government policy. See, in invisible hand there is nothing called pressure group at all. The thing is there is nothing called government at all. Right, I said government itself will be determining. No, sorry, private agencies itself will be determining. So this is something which is related to capitalistic economics. That is what you have to understand. Right. So invisible hand is, one time they asked in UPSC prelims, what is invisible hand? Now they have not explained anywhere this. This will be explained only in one book called Ramesh Singh Indian Economy. Right, there he has explained beautiful about this. So these are the things that we have to remember for basics. Invisible hand, capitalistic economies, communist economies, socialistic or mixed economies. Right, today almost all the economies are socialistic economies. If you look at Indian context also, right, India was a socialistic economy or a mixed economy, right? It's from independence, right? That is one thing that we have to understand. Now, after this, this is about economics. So there is one more thing called economy. Mari economy ante enti? Economics ante emannanu? Economics ante I said these are principles.
or rules that determine rules regulations, దాన్ని ఏమంటారు ఎకనామిక్స్ అంటారు. What is economy? Economy is the geographical territory. Economy is the geographical territory in which you are applying these principles. మీరు సెట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఏ జియోగ్రఫికల్ టెరిటరీలో అయితే అప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎకానమీ అంటాం. సో ఎకానమీ ఈజ్ ఏ జియోగ్రఫికల్ టెరిటరీ, ఒక ఫిజికల్ ఏరియాని ఎకానమీ అంటాం. లుక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యు కాల్ ఇండియన్ ఎకానమీ. Indian economy. Indian economy means the geographical territory will be India and you will be applying those principles here. Right? So Indian economy ante the principles that are being applied in a geographical territory called India. What is the principles that you are applying? The principles is mixed economy or socialistic principles. రైట్, సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇండియన్ ఎకానమీని ఏమంటాము సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ అనేసి అంటాం ఆర్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేసి అంటాం. ఎందుకు? ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ erstwhile చైనా ఆర్ రష్యా. చైనీస్ ఎకానమీ ఈజ్ ఏ కమ్యూనిస్ట్ ఎకానమీ which means communist principles are being applied in China, the geographical territory called China. Look at erstwhile European countries, British Kingdom. British economy is a capitalistic economy. Why? In that British geographical area, you are applying the principles called capitalism or capitalistic principles, right? So that is why that is called as British economy. So economy అనేది భౌగోళిక ప్రాంతం, రైట్? అంటే ఏంటి? ఒక ప్రాంతాన్ని, ఒక ఏరియాని ఎకానమీ అనేసి అంటాం. ఏం ఏరియా? ఏవైతే నువ్వు ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేస్తున్నావో ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి, ఎకనామిక్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్, ఏవైతే ఎకనామిక్స్ మీరు అప్లై చేస్తున్నారో ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎకానమీ అంటాం. సో ఎకానమీ ఈజ్ ఏ జియోగ్రఫికల్ టర్మ్, ఎకనామిక్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్. సో మేక్ షూర్ దట్. సో దట్ ఈస్ వై దే స్పీక్ అబౌట్, సిలబస్లో చూడండి ఏముంటుంది, ఇండియన్ ఎకానమీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అనేసి ఉంటుంది, రైట్? ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ అని ఉండదు, ఇండియన్ ఎకానమీ అని ఉంటుంది. అంటే ఇండియాలో మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, మీన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, మీన్స్ ఆఫ్ ఎవరు పీపుల్, ఎటువంటి పీపుల్ పైన మనం ఫోకస్ చేస్తున్నామని డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్టే ఇండియన్ ఎకానమిక్స్, రైట్? ఇండియన్ ఎకానమీలో మనం ఏం చదువుతాం? ఎవరు ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు, ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, రైట్? దానికోసం ఏం చదువుతాం? ఇక్కడ డెమోగ్రఫిక్స్ చదువుతాం, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ చదువుతాం, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చదువుతాం. ఎందుకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? ఈ ప్రొడక్షన్లో ఏ విధంగా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చూస్తుంది, రైట్? పీపుల్ ఎంతవరకు వెల్ఫేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేసరికి పీపుల్లో యూ షుడ్ నో అబౌట్ హూ ఆర్ పూర్, హూ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, హూ ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ చదువుతాం కనుక, ఈ ఎకానమీలో చదువుతాం కనుక దీని సబ్జెక్ట్ పేరే ఇండియన్ ఎకానమీ అంటాం. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్కి చదువుతుంటే ఏమంటాం? వీ కాల్ దట్ యాజ్ ఏపీ ఎకానమీ. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. Economics versus economy. Economics are principles. Economy is geographical territory, right? Just remember some examples, you'll understand. Now, after this, types of economics based on means of production and distribution. I said you have capitalistic economics, socialistic economics, communist economics, right? That is also clear. And in that you have to remember about the books that were written by John Maynard Keynes as well as Adam Smith. After that, what you have to remember? Today every country is a socialistic economy or a mixed economy, right? That is what you have to understand. That is third thing. Now, there is also one more concept called microeconomics, macroeconomics. Now, what is this microeconomics and macroeconomics? Those who are preparing for UPSC, you might be knowing that in the 12th class NCERT economy book, you will have microeconomics and macroeconomics. Now, what is the difference between microeconomics and macroeconomics? Let me go back to Adam Smith discussion. In the Adam Smith, I said that Adam Smith is speaking about free market and he is speaking about let the market forces determine the goods that has to be produced, that has to be distributed. You are not focusing on a group. Now, what he is saying is what this individual wants, let the market give it.
there should be no government, right? Now economics started discussing about individual. Why individual? Capitalism is about individual. క్యాపిటలిజం అంటూనే ఇండివిజువల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, గ్రూప్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వదు. ఎందుకు? గ్రూప్గా ఉంటే క్యాపిటలిజం అనేది సర్వైవ్ అవ్వదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్, జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉంది. జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అంటే ఒక 3 కుటుంబాలు 4 కుటుంబాలు కలిసి ఉండేవి. నౌ కన్సిడర్ దట్ దెర్ ఈస్ వన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో 4 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, రైట్? కలిసి ఉన్నారు ఒక 20 మంది. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దే విల్ బ్రింగ్ వన్ ఫ్రిడ్జ్, దే విల్ బ్రింగ్ వన్ టెలివిజన్ సెట్. టీవీ సెట్ అయినా సరే, ఫ్రిడ్జ్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే వారి రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది. అంటే 4 ఫ్యామిలీస్ ఈజ్ బయింగ్ ఓన్లీ 1 సెట్ ఆఫ్ గూడ్స్. అదే ఈ 4 ఫ్యామిలీలు జాయింట్ ఫ్యామిలీ కాస్త న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి అనుకో. నౌ ఈచ్ ఫ్యామిలీ రిక్వైర్స్ 1 refrigerator, 1 television set individually, which means now this is going to have market for more. Market will be more when you are not united, when you are divided, right? So న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది ఇంత ప్రొపెల్ ఎందుకైంది? దిస్ ఇస్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఉండాలి, ఎక్కువ డిమాండ్ పెరగాలి, ప్రజలు ఏమీ ప్రిపేర్ చేసుకోకూడదు, అన్ని జొమాటోలోనూ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి, రైట్? బిర్యానీ తినాలి, అప్పుడే క్యాపిటలిజం అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ యునైటెడ్, capitalism is not going to survive. As a result, when economics has started, I said economics has started with capitalism. When they have started, they focused not on group, but they focused on individual at the center. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి దీని నుంచి వచ్చిందనమాట. యాజ్ ఎ రిజల్ట్, క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీస్ ఆర్ సీయింగ్ అట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్, నాట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. నాట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. దే లుక్ అట్ ఇండివిజువల్. నీ దగ్గర స్తోమత ఉందా, కొనేకి కొంటావు, లేదా యూ విల్ పెరిష్. దట్ ఈస్ వాట్ క్యాపిటలిజం ఇస్, రైట్? నౌ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈస్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ లుక్ అట్ ద ఇండివిజువల్ గ్రోత్. ఇండివిజువల్ పైన ఫోకస్ చేస్తూ చదివే ప్రిన్సిపల్స్ని ఏమంటామంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. ఇండివిజువల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ దిస్ ఇండివిజువల్? హీ ఈస్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ ద డిమాండ్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రైస్ లైన్స్, it is going to determine employment. వీడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా లేదా, రైట్? So these things, if you are studying this, the welfare of an individual, then that is called microeconomics. Microeconomics is nothing but price and demand. ఇది మాత్రమే ఇండివిజువల్ అనేవాడు డిటర్మైన్ చేసుకోగలడు, రైట్? సో మైక్రోఎకనామిక్స్ ఇస్ స్టడీయింగ్ ఎకనామిక్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్. ఒక వ్యక్తిని గురించి ఆ చుట్టూ ప్రిన్సిపల్స్ తిరుగుతుంటే, ఒక ఇండివిజువల్ చుట్టూ ప్రిన్సిపల్స్ తిరుగుతుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. Macroeconomics on the other side is those principles which are going to affect the whole economy. ఒక హోల్ ఎకానమీ, ఒక గ్రూప్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమంటామంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఆర్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద గ్రూప్ ఆల్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్, ఇన్ఫ్లేషన్ మాట్లాడుకుంటాం. Now, if there is huge inflation, it is going to hit all the people, right? So inflation is a macroeconomic parameter. Look at COVID-19 vaccines. COVID vaccines. Economic survey, recent economic survey of India, it says that COVID vaccination should be considered as a macroeconomic parameter. Now, why it should be considered as a macroeconomic parameter? If just a group of individuals, okay, ఇద్దరు individuals vaccine వేసుకుంటే, it will not give security to the entire country, because COVID is some disease which is contagious. ఒకరికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా కూడా మొత్తం అందరికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒకరికి వచ్చిన డిసీజ్, everyone in the economy has to get a vaccine. As a result, Government of India said that we have to vaccinate all the sections of community. Why? COVID vaccination is a macroeconomic parameter. Why? If even few individuals are left out from vaccination, the entire economy is going to get altered, right? So these principles, the principles which determine whole economy, a whole group, is known as macroeconomics. Microeconomics is just individual. Now if you look at your NCRT, 12th class NCRT microeconomics book and macroeconomics book, you'll understand the concepts that are given in microeconomics will be determining or will be revolving around this concept that is called microeconomics. అదే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్కి వెళ్తే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఎటువంటి పారామీటర్స్ ఉంటాయి? ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది, జీడిపి ఉంటుంది, రైట్? నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. వై ఆల్ దీస్ థింగ్స్? కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఆ బుక్లో ఉండదు,
economics are available. Right? Why all these things? This is the thing which is going to determine your growth of the entire country. Trade, WTO, these things are macroeconomic parameters, right? These things will be studied under macroeconomics. Now there is one more economics called Meso Economics. Meso ante telusu. Meso ante in between micro and macro. Meso will be discussing about a particular sector. ఒక సెక్టార్లో గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పడాన్ని మెసో ఎకనామిక్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్, రైట్? ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటాం దీన్ని, సెకండరీ సెక్టర్ అంటాం, టెర్షియరీ సెక్టర్ అని కూడా అంటాము, రైట్? అగ్రికల్చర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ గ్రోత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సెక్టర్, ఒక సెక్టార్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మెసో ఎకనామిక్స్ అంటాం. అదే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే అన్ని సెక్టార్లని కలిపి మాట్లాడుతుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. లేదు ఒక ఇండివిజువల్ గురించి మీరు మాట్లాడుతుంటే దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ యు గో బై దిస్ లాజిక్, ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్, దట్ ఈస్ మైక్రో. If you are speaking about a sector, that is called meso. If you are speaking about whole sectors of economy, that is called macroeconomy. Again, no need to go for this much in-depth discussion. They are not going to ask a question, but I wanted you to understand what is microeconomics, macroeconomics, and mesoeconomics along with this. Right? Are you following what I am discussing? Yes. Next, so this is about basics of economics, right? Now after this there is one more basics. Let me explain about sectors of economy for a while. Sectors of economy ante edo arthamaindi meeku, economics ante emo arthamaindi. Now sectors of economy అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand what is sectors of economy. Basically until your 10th class we might have studied about primary sector, secondary sector, tertiary sector, right? Primary sector, secondary sector, tertiary sector, these are the three sectors that are available basically in any country. Now what is primary sector? Primary sector is that sector of economy which will be determining on the nature. ప్రకృతి పైన ఆధారపడి ఎకానమీ రన్ అవుతుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ ఎకానమీ అనేసి అంటాం. నేచర్ పైన ఆధారపడి ఎకానమీ రన్ అవుతుంది అంటే, ఎకానమీ అంటే ఏంటన్నా ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్స్, రైట్? ఆ కంట్రీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ మొత్తం నేచర్ పైన ఆధారపడి ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ సెక్టార్ అంటాం. వాట్ డూ ఐ మీన్ బై నేచర్? ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ నేచర్, ల్యాండ్, వాటర్, రైట్, మినరల్స్, రైట్? ఆర్ దీస్ థింగ్స్, ల్యాండ్, వాటర్, మినరల్స్, దీని నుంచి మీరు ఏదైనా డిపెండ్ అవుతున్నారు అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ సెక్టార్ అనేసి అంటాం. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఏమంటాం ప్రైమరీ ఎకానమీ. లుక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగ్రికల్చర్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ల్యాండ్, రైట్? వ్యవసాయం ఎక్కడ చేస్తాం? భూమి లేకపోతే వ్యవసాయం చేయలేదు. భూమి అంటే ఏంది? ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి ఒక వనరు, రైట్? సో ఆ వనరుల్లో భూమి అనేది ఒకటి. ల్యాండ్ ఈజ్ వన్ న్యాచురల్ రిసోర్స్. నౌ ఇఫ్ యువర్ economy is agriculture which is dependent on land, this type of economy is called as primary economy. Hence agriculture is called as primary economy అనేసి అంటాం, రైట్? అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ ఏమంటాం? ప్రైమరీ ఎకానమీ అనేసి అంటాం, ఆర్ ప్రైమరీ సెక్టర్ అనేసి అంటాం. నౌ లుక్ అట్ వాటర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫిషింగ్, you are taking the fish, you are selling the fish. Now your economy is called as, again fishing comes under primary economy or primary sector. Look for example, you are extracting coal, you are extracting some minerals, you are extracting some natural gas. All these are mining, natural gas extraction, petroleum gas extraction, all these are primary sectors, right? Primary sectors are those sectors of economy which are directly dependent on nature. నేచర్ పైన ఆధారపడి ఎకానమీ కింద బ్రతుకుతుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ ఎకానమీ అంటాము, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ వీ యూస్ టు గో ఫర్ హంటింగ్, రైట్? హంటింగ్ వెళ్ళే వాళ్ళము. హంటింగ్ వెళ్తున్నామంటే ఏంటి? హంటింగ్ అనేది ఆల్రెడీ వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ వీఆర్ హంటింగ్ సమ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్, దట్ ఈస్ హంటింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ సెక్టర్. And if your entire area is depending on hunting, then that is called, your economy is said to be a primary sector economy, primary economy అనేసి అంటాం, right? So primary sector means that sector which is depending on nature. For example, agriculture.
fishing, mining, right, hunting, all these comes under primary sector of economy, right? This is one basic that you have to know. Now, secondary sector of economy, secondary sector means that sector which will be depending on primary sector. ప్రైమరీ సెక్టార్లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే చేశామో దాన్ని మీరు ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్గా తీసుకొని వస్తుంటే నౌ దట్ సెక్టార్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెకండరీ సెక్టార్. Secondary sector is that sector which will be dependent on the output of primary sector. And this will transform the goods into another goods. They will transform one good into another good. However, the good that it is going to take as input is going to be coming from primary sector. Primary sector నుంచి తీసుకొని good దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఇంకొక గుడ్ రకంగా తయారు చేయడాన్ని ఏమంటామంటే సెకండరీ సెక్టర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ టమాటో. టమాటో వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయింది? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో టమాటో ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెక్టర్. నౌ యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ టొమాటోస్ టు టొమాటో కెచప్. హూ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్? అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది, అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది, రైట్? నౌ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ద ఇన్పుట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్రైమరీ సెక్టర్ కాల్డ్ అగ్రికల్చర్. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ transforming it into a new thing that is called ketchup. So the good is transformed. As a result, in this transformation, whatever the sector that is available, that you call it as secondary sector. For example, all the industries are called as secondary sector industries. Manufacturing sectors are known as secondary sector industries. Secondary sector అనేసి అంటాం. ఇండస్ట్రీస్ అయినా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ అయినా. ఎందుకంటామంటే లుక్ అట్ ఇండస్ట్రీస్ ఓన్ డిపెండ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద సో కాల్డ్ నేచర్ పైన ఆధారపడుతుంది. నేచర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి గూడ్స్ పైన ఆధారపడుతుంది. సో ఆల్ దట్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ సెకండరీ సెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేకరీ ఉంది, ఒక బేకరీ తీసుకున్నాం. బేకరీలో ఏమవుతుంది? ఒక వీట్ తీసుకుంటాడు, వీట్ ఫ్లోర్గా కన్వర్ట్ చేస్తాడు, ఆ గోధుమను తీసుకుంటాడు, గోధుమ పిండిగా తీసుకుంటాడు, దెన్ హీ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ ఇంటూ బ్రెడ్. సో వీట్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెక్టర్. ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దట్ వీట్ ఇంటూ బ్రెడ్ ఈజ్ డన్ బై ఇండస్ట్రీస్, దట్ బేకరీ, రైట్? That is called secondary sector. So remember, secondary sector and epudaina adugute which among the following are secondary sectors ante it has to involve some primary input and it has to transform into some final output. That is known as secondary input, the secondary sector. So what is tertiary sector? Tertiary sector is also known as service sector. Ane chaduvutam, agriculture sector, manufacturing sector, service sector anesi. Now what do we mean by service sector? Seva rangam. Sectors ante rangalu, right? మరి ఈ సేవా రంగం అనగా ఏమి? నో సర్వీస్ సెక్టర్ ఈజ్ దట్ సెక్టర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆగ్యుమెంట్ ద ప్రైమరీ సెక్టర్ అండ్ సెకండరీ సెక్టర్. ప్రైమరీ సెక్టార్ని సెకండరీ సెక్టార్ని ఆగ్యుమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే సర్వీస్ సెక్టర్ అనేసి అంటాం. సర్వీసెస్, సేవా రంగం. దేనికి సేవ చేయాలి? సేవ చేసే దేనికోసం చేస్తామంటే ఏదైనా ఒకటి ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఉండేదాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం. ప్రైమరీ సెక్టర్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ని నువ్వు ఎన్హాన్స్ చేయి. ఏ విధంగా ఎన్హాన్స్ చేస్తారు? క్రెడిటివ్. ప్రజల దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే మీకు డబ్బులు ఇచ్చి, రైట్, ప్రొడక్షన్ చేయండి మీరు అనేసి చెప్పండి, రైట్? దెన్ పీపుల్ విల్ టేక్ మనీ, దే విల్ బై ద గూడ్స్ అండ్ దెన్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. సో క్రెడిట్ ఎవరు ఇస్తారు? బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇస్తుంది, రైట్? యాజ్ బ్యాంక్ ఈస్ గివింగ్ దట్ క్రెడిట్, యూ కాల్ బ్యాంకింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సర్వీస్ ఏమంటాం? సర్వీసెస్ అంటాం. లుక్, టూరిజం ఈజ్ ఎ సర్వీస్ సెక్టర్. ఏ విధంగా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాజ్మహల్ని విజిట్ చేస్తుంటాం, రైట్? తాజ్మహల్ ఎక్కడ కట్టింటారు? ల్యాండ్ పైన కట్టింటారు. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ తాజ్మహల్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెక్టర్. నో యు ఆర్ విజిటింగ్ తాజ్మహల్ అండ్ యు ఆర్ పేయింగ్ మనీ. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ మనీ దట్ యు ఆర్ పేయింగ్, తాజ్మహల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్డ్. నో హూ ఈస్ పేయింగ్ మనీ ఫర్ దిస్? The tourists are paying. Because of this, it is getting augmented. As a result, tourism comes under service sector. Look, anything. Railways is a service sector. Why it is a service sector? It is going to enhance the mode of production. If there is no railways, there is no mode of transportation, then the goods that are produced in the industries will be at the industries